Our friendship with Mario Riso goes back in the days. It started when he was the teacher of our drummer, and then he became a friend of ours too. We met again when he was working at Rock TV. We went there as guests, as a Lacuna Coil, and from there it started to be an even stronger friendship that landed into Rezophonic. So we basically grew together with a lot of projects together, right? Yeah, in 2006 we actually started collaborating with the Rezophonic project. We did some cameo in the videos for the songs. Cristina sang the chorus for one of the songs. And then from there we keep collaborating along the way for live shows, for different projects, TV projects, always for the charity project. And we've been doing a lot of gigs around Italy, both with Lacuna Coil and Rezophonic, or only us, some of us collaborating with the project. So it's been always fun. We've been in so many different places that we never been before, thanks to the project. And it's a great way for us to do something different in our routine with some great friends, great food, great places. And now we are collaborating with Mario for Rocker TV, his new digital TV. We did a song together, Rezophonic and Lacuna Coil, for Lacuna Coil and Rezophonic's birthday together. So it's always great to work with him. Io ho una storia particolarissima che ricordo sui Lacuna Coil, perché all'epoca, a metà degli anni 90, insegnavo, oltre a essere il batterista di una metal band, Royal Air Force, e quindi avevo la mia visione della musica un po' dettata da quelli che erano i crismi del metal. Per cui ricordo ancora oggi come Cristiano Mozzati all'epoca, era un semplice batterista, mi disse: Mario, io avrò un'audizione nei prossimi giorni con una metal band che secondo me spacca di brutto e ha una cantante donna. E io mi ricordo ancora che gli dissi: cazzo, ma una cantante donna nel metal? No, dai, secondo me, cioè, non è la cosa giusta. Beh, sono passati un po' di anni e adesso Cristina e Lacuna Coil sono diventati la mia band preferita da sempre. Our future projects as a band, of course, are a new record, tours. That's the usual cycle of the bands. So we just did Black Anima, which is our latest record. Unfortunately, because of the pandemic, we didn't have enough time, to promote it properly. We had time to do 3 tours: an American tour, an Euro tour, a South American tour, and then we had to stop as many other artists. But we postponed everything for 2022, and that's when we will restart to tour again. And in the meantime, we will work at our new record. Yeah, we're slowly approaching the new record. Although it's been really difficult for us to find the right motivation, the right inspiration because of the pandemic, the 2 years being home. It's been very depressing and not really creative and stimulating for us. So now we're slowly getting out of the mood of feeling kind of imprisoned in a sphere of nothing happens, So we just move on now and start writing some new songs. And meanwhile, we've been doing some collaboration with DC Comics for Batman and some other stuff that is not strictly musical. So we have a project of a board game called Horns Up, which is coming out in the fall, September, October. So we're gonna work also on the side of this stuff, presenting the game and collaborating with some other collateral projects. And plus, just working on the album. As soon as we will be ready, we'll put it out and start touring again, hopefully. La pandemia mi ha messo talmente tanta rabbia addosso e motivazione che ho approfittato di questi 15 maledetti mesi per scrivere un sacco di canzoni, per fare addirittura un singolo da cantante, una canzone per i Movida e un album intero per Rezophonic che vedrà la luce a brevissimo, dove ci sono tra l'altro 10 canzoni veramente particolari della scena musicale italiana degli anni 90, ma questa è una sorpresa e sinceramente non voglio svelare più di così. Inoltre questa rabbia positiva mi ha portato a dare luce, a dare vita a un nuovo progetto che è Rocker TV, un canale che va sui social, su Facebook, su Twitch, su Instagram e chiaramente anche su YouTube. E per me
lo slogan di questo canale è: il rock ha trovato casa, perché io sono convinto che la musica rock mi ha fatto crescere talmente bene che debba in qualche modo restituirle qualcosa. Per cui non vedo l'ora che scopriate anche tutti voi questo canale, perché sarà la nuova casa del rock. To the new bands and the new artists, I always say the same things. Be yourself. It seems to be a very, very simple advice, but it is the truth. In the beginning, I believe that pretty much every band tries to get inspiration from other bands, sometimes to copy some things that they like, but it is only with your experience and being spontaneous and do what you really like that makes the difference. So don't be afraid to be yourself. Whether you're strange and different from others, actually this could be your luck and the things that really sets you apart from all the rest. Today it's a completely different music world compared to when we started as Lacuna Coil. So the way we build up our career simply doesn't exist anymore. We build it up in the classic way of signing a contract and touring everywhere, door by door, and play for every city, every little town, and just build a following in 1, 2, 3 album, and then in the third album having a bigger success, and then from there expanding to an international, worldwide success. But this way probably it doesn't really exist anymore, because today the music is a different environment, a lot more digital, a lot more based on the internet and social media and other stuff. So it's just important that the thing that has stayed the same to compare to when we started is the fact that it's more important that you close yourself in the practice room and write songs and find and try stuff, instead of wanting to go out immediately with a video, with a single or photos or something like that. It's more important that you work in the studio, in the practice room, and find your style, find your personality, and then you can go and try to find a record deal. I see too many bands that write me every week and they want to know how they're gonna go to have a contract or something like that, but it doesn't work like that. First, you need to have something that generates some interest in the band, some personality, some personal sound, some direction, and then you can offer it to somebody. Ho cominciato ad amare la musica in un periodo in cui eri ossessionato dal tuo strumento, non vedevi l'ora di poter esprimerti suonando in una band e facendo della buona musica, e il successo è sempre stata una conseguenza alla fine di quella che era la tua passione. E quello che posso dire è che oggi spesso si cerca il consenso prima ancora della passione, e quindi in troppi artisti, se così vogliamo definirle, cercano il consenso facile e iniziano a fare qualcosa per ottenere subito qualcos'altro. E quello che io mi sento di dire è che la musica è una disciplina, e come tutte le discipline meritano rispetto, studio e applicazione, e di conseguenza sono ancora molto legato alle mie basi, che sono molto solide e sono quelle che ancora oggi mi fanno passare le ore all'interno di una sala prove a provare a migliorarmi e a provare a conoscere sempre di più per esprimere ciò che ho dentro nel modo migliore. Quindi mi raccomando, basta cercare il consenso facile, non è dal consenso che si determina la capacità o la qualità di un artista, ma da quello che è realmente da dire. I have seen an interview of Mike Tyson who said, discipline is everything, and if you don't follow this discipline, you are going to be nobody. And that means that you have to be on point, and music schools are helping you in this because they're teaching you techniques. So what I can suggest to music school is to not only teach the techniques that of course you will need to perform, but also to teach how to go together with your heart. So to free what you have in your heart and translate it in music. So to help people to translate soul into music. Yeah, another advice we can give to the music schools, since we've been doing a lot of acoustic tours in America, for example, in the music schools or music stores that were also having music lessons for kids or people in general. It was very important when we were there performing for the kids, you know, when they see you in person and they can ask you directly questions,
it's a very special day for them because they get to hear the words from people that have done what they have as a dream, and they can ask you everything. They can really feel that you are just a person like them and not just a poster on the wall, you know. So it's very important that you actually get to meet the musicians that made it, or that are your idol or your inspiration. So it's a good thing to get the musician to talk directly with the new generations. Io non voglio parlare della scuola di musica in senso assoluto, ma mi piace di più finalizzare questa risposta agli insegnanti di musica, che hanno un compito molto importante, perché al di là della struttura è troppo importante il ruolo che ha l'insegnante per la crescita e soprattutto per la passione che poi verrà sempre più fuori da parte dell'allievo. E la cosa che a me ha sempre colpito dei miei insegnanti è il fatto di motivarmi a tirar fuori meglio ciò che avevo dentro, conoscendo quelli che poi sono le vie migliori per poterlo tirar fuori. Per cui è troppo importante affidarsi alle persone prima ancora che alle istituzioni, e quello che per me è troppo importante è che l'insegnante di musica ha un ruolo assoluto nei confronti di chi sta studiando, perché è quello che lo motiverà, tra tutte le cose belle che il mondo possa offrire, a rimanere in camera sua, concentrato, da solo, a migliorarsi e a provare a esprimersi nel modo migliore. Per cui benvengano le scuole di musica, ma soprattutto viva gli insegnanti di musica che ti danno la possibilità di appassionarti sempre di più e di innamorarti ancora di più del tuo strumento o della tua voce. Grazie mille a IXP Music School, da Lacuna Coil, Rezophonic, e adesso vi firmiamo qualcosa da tenere sempre con voi, mi raccomando. Questa pelle è per Fabrizio, grande batterista, grande amico e grande insegnante.